Schrauben aus Bolzensachslen, Scharnier vom Toiletensitz entfernen, Toiletgernd reinigen, Bolzens in Lacher einsitzen. Platzieren Sie die Gummedichtungen auf den Scharnieren. Effren Sie nun die Schrauben und Scharnier in die keramischen Lacher ein. Schrauben festziehen. Richten Sie den Toiletensitz passend zur Cell aus. Verwerfen Sie die Position der Scharnier und nehmen Sie den Sitz vorbergend wieder ab. Ziehen Sie die Schrauben vollständig fest dran Sie so lang, bis sich der Bolzensatz komplett ausgedehnt hat. Setzen Sie die Edelstahlkappen auf und effren Sie den Toiletensitz vorsichtig senkrecht ein.